आज तपाईँहरूलाई म तपाईँहरू घर फरिरहँदाखेरि यो नयाँ फोन ल्याउँदाखेरि कसरी जोड्ने सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र लाइक दबाइदिनुहोस्। अब हामी आफ्नो कार्यक्रमतिर लाग्दछौँ। यो भन्छ फेनको हेड टाउको भन्छ यसलाई भन्छ क्यापासिटर। अब हामी त्यसलाई जोड्नको लागि भित्र फेजबाट आएको दुईवटा तार हुन्छ। धेरैवटा फेनमा 4वटा हुन्छ, कुनै एउटा फेनमा 3वटा हुन्छ। त्यसको लागि हामी तीनवटाको लागि हामी दुईवटा तारलाई बटार्छौँ क्यापासिटरकोसँग, जुन हो भित्र फेजबाट आएको रातो बाहेक अरू जुनमा गर्दा हुन्छ। अब हामी गर्दाखेरि अब जुनलाई पनि गर्छौँ यस्तो कुनमा गर्ने केमा गर्ने हुँदैन। यसको पहिला मजाले बटार्ने। तपाईँहरूको क्यापासिटर बिग्रेको छ भने पनि तपाईँहरू यही भिडियोमा हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। क्यापासिटरलाई अघि जसरी मैले जोडेको छु त्यसरी नै जोड्न सक्नुहुन्छ। क्यापासिटर चेक गर्नको लागि जब त्यो सर्ट
अनुहार मजाले लागेन भने तपाईँहरूको घरमा नराम्रो घटना घट्न सक्छ।
छु तपाईहरूलाई नमारिकन हातले नछुनुहोस् फेरि तपाईहरूलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ लाइने बोलाउनु हाम्रो नम्बर चाहिएको मेरो नम्बर चाहिएको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्